There is a strong bond that ties our two countries together. In fact, there is no other example of a relationship between any two countries in world history which are so different in culture and tradition and are so far apart geographically, but are enjoying an interchange of such a great scope and substance. I believe, as Ambassador Mansfield aptly described it, this is precisely because the relationship is based on the essential similarity of the way we see the world, of the political goals we pursue, and of the basic values they reflect. 日米両国のこの絆は、もとより日米両国の名誉と利益のためにあるものでありますが、同時にこれによって国際社会の平和と安定のために、日米両国がそれぞれの責任と役割を果たすためのものでもあります。その意味で、私はますます相互の理解と相互の理解を深めるため、努力することが求められておるものと思います。The ties between Japan and the United States serve to enhance the honor of Japan and the United States respectively, and at the same time serve the benefits of both our countries. At the same time, this close tie between our two countries enables our two countries to discharge their responsibilities and roles respectively for the benefit of peace and stability of the international community. It is in this sense that I feel that our two countries are today called upon to make further efforts to deepen and strengthen the relationship of mutual trust and understanding between our two countries. 私は今回の閣下のご訪日が、両国の信頼と理解の絆を一層強め、ひいてはアジアにおけるこの地域の平和と安定に大きく寄与するものと確信いたします。Mr. President, I am convinced that your visit to Japan this time will serve to strengthen this valuable tie of trust and understanding between our two countries and will thus contribute greatly to peace and stability of the Asian region. また、今月の28日および29日には、大統領は米国を代表されて、主要国首脳会議に臨まれようとしております。この会議は、3カ国一同が世界経済に対する新たな挑戦に力を合わせて対処をしようとするものであります。私はこの会議の成功のために、大統領閣下がその英知と主導力を十分に発揮されることを期待いたしております。On the 28th and 29th of this month, Mr. President, you will be representing the United States at the Economic Summit, which will take place here in Tokyo. In this economic summit, all the participating countries share the common goal of working together to stand up to the new challenges to the world economy. I am hopeful that thanks to the wisdom and leadership of President Carter, this economic summit will prove to be a very successful meeting. ご列席の皆様、ここに皆様と共に杯を挙げ、カーター大統領がご就任以来、世界政治において果たされてこられました貢献をたたえ、またアメリカ合衆国が同大統領の英邁なご指導のもとに一層の発展をされんことを祈りつつ、カーター大統領ご夫妻のご健康のために乾杯いたしたいと存じます。Ladies and gentlemen, let us join in a toast to the great contribution President Carter has made in world affairs since his assumption of office to further development and prosperity of the United States of America under his wise and able leadership
and to the continued health and happiness of President and Mrs. Carter. Mr. Prime Minister, distinguished Japanese guests and friends. 大平総理大臣閣下、日本側の貴賓の皆様、並びにご列席の皆様。I am delighted to be in your country and to enjoy the special hospitality and friendship for which the Japanese people are known throughout the world. 私は皆様の国に訪問しまして、そして世界中に知られているところの日本のこのお客を迎える温かさを今から楽しんでいることを本当に心から楽しんでおります。During our discussions in Washington in May, Prime Minister Ohira and I became not only partners, but also we became friends and mutual students. 私たちの5月におけるワシントンにおける会談では、大平総理と私たちはパートナーとなっただけではなくて、お互いから学び取るところの友人となりました。In addition to reading the voluminous briefing books prepared for us by our staffs, we also were required to read each other's autobiography. そして私たちのために準備されたところの非常に分厚な準備のためのいろいろな書物を読むほかに、私たちはお互いの自叙伝も読みました。His was much better than mine. そして彼の自叙伝は私のよりもずっと良かったのですが、I learned that we were both farmers and that we both came from the southern part of our country. 私たちは両方とも農業の出身であり、そしてお互いに2人とも国の南部から出身しているということを学びました。I have developed a special theory that being from the southern part of one's country is not incompatible with great statesmanship. そうして私は一つの従って理論を展開させたんですが、南部で生まれるということはその国の指導力を持つのに必ずしもまずいことではないということが分かりました。I come here for our bilateral discussions in a spirit of goodwill and friendship, bringing to the people of Japan the best wishes of the people of my country. 私はここにこの二国間の首脳会議のために参りまして、そうして善意に基づき友好的な関係のもとに我が米国の人民たちの心からなる気持ちに押されてここに来ております。I agree with Prime Minister Ohira that in the history of the relationship among nations, I doubt that there has ever been two countries so different in history, in culture, in traditions, in geography, and language, but still bound so closely together in a spirit of productivity with a far-reaching commitment to common goals, common ideals, and personal friendships. 私も大平首相がおっしゃったことに心から賛成いたします。すなわちこの私たちの二国のように歴史も違うし、文化面でも伝統の面でも地理的にも離れているし、また言葉も非常に違う、こういった二国の間で私たちの2つの国くらい非常に生産的な相互関係を持っておって、そうして同一の目的を持って邁進している国はないのではないかということを私も感じます。Yours is one of the most ancient of nations. Ours is relatively new.
皆様の国は非常に世界でも歴史の古い国であり、我が国は新しい国です。Yours is one of the most homogeneous people, so closely bound together that you can almost communicate with one another without even speaking. 皆様の国は本当に均質的な国であって、そうして人々が皆非常に近くこの生活しており、近い絆を持っておりますので、言葉を持ってでなくても意思の疎通ができるくらいのお国であります。Ours is a nation of immigrants, of refugees, extremely different one from another, coming from all nations on earth, with different languages, different heritage, different backgrounds, different interests, but still bound together in one nation, deriving strength because we have a common goal and a common purpose. 私の国はこれは移民の国であり、また避難民の作った国であります。そうしてその避難民たちは世界の非常に違う別々の場所から発生してきており、言葉も違えば伝統も違うし、そして背景にしていることも非常に違います。しかしながらこの国が一つの目的のために一致している、そういう国であります。Yet our two countries, so different, are bound together with a common belief in freedom, a common belief in democracy, respect for the individuality of human beings, a reverence for freedom of speech, open debate, for truth, for the exercise of exploration of ideas without constraint, for freedom of the press, and for an open political process. しかしこういうふうに違う2つの国でありますけれども、私たちは自由においても民主主義においても、そうして一人一人の人権を尊重する立場におきましても、それからまた公開の討論ということを尊重する、そうして真理を尊重する立場においても、またいろいろな強制なしに自分のものの考え方を自由に述べるということ、そうして新聞の報道の自由を信ずるという、そういったような点において、すべてこの2つの国は本当に共通の信念の上に固く結ばれていると思います。We both believe that the greatest source of energy and creativity is the initiative and individuality derived from this personal freedom. そしてこういった個人的な自由から発生してくるところのイニシアティブであるとか個性の表現ということが、この我々の創造的なエネルギーの非常に重要な源泉であると私は信じております。We both believe in world peace. We both believe in the control of nuclear and other weapons. 両国ともまた世界の平和を信じて望んでおり、そうして原子力兵器に対する制御を望んでおります。Our relationship today is more than just one between two governments. It's a relationship almost like members of one extended family. 私たちのこの二国間の関係というのは、2つの政府の間の関係をはるかに超えて、拡大されたところの大きな家族の間の相関関係のように発展してきております。More than 1 million American and Japanese citizens visit back and forth each year between countries. 日米の間、訪問客は1年間の数にすると100万人を超えます。We meet in corporate boardrooms, in government councils, in factories, in concert halls, in scientific laboratories, in universities, on farmlands, on the sports fields, in many other ways. そしてこういった日米の両国の人たちはいろいろな理事会の部屋であるとか会議室であるとか工場であるとか
コンサートのホールであるとか、試験場であるとか、大学、農場、そうしてスポーツのフィールドであるとか、そういったいろいろなところにおいてお互いに接触しております。More members of your diet and our own Congress visit each other to learn and to share ideas than between any other two congressional bodies on earth. そうしてあなたの議会と我々の国会との間の交流というものは、世界の他のいかなる2つのそういった議員団体の交流よりももっと刺激、もっと意見の交換も活発に行われているのであります。We have much to learn from you. We admire your vigor, your thirst for knowledge, your sense of self-discipline, your commitment to hard work. We respect the stability of your family bonds, the worth of your community unity, the Japanese grace and delicacy, the sense of harmony and beauty that you've preserved down through the ages, and your own special achievement in balancing this reverence for the past with the utilization in an effective way of the opportunities of the present and the future. そして私たちとしては、皆様のお国から大いに学ばなければならないところがあると思います。個人的ないろいろなこの力強さであるとか、そしてまた知識に対する上乾きの感情、また自分自身をよく律していくその物腰となこと、そして美しさといろいろな調和ということを大いに求めている生活態度、そのようなことを通して皆様はこの過去に対する尊敬の念ということと、現在がもたらしているところのいろいろな挑戦と機会というものをよくバランスさせていらっしゃると思います。These personal characteristics have permitted you to build Japan, your nation, into a great world power. こういった個人的ないろいろな性格、資質というものが日本を今日あるところのこの偉大なる世界の強国になしたと信じます。Our relationship permits both our people to derive great benefits, one from another. Annual trade between our countries is more than $40 billion, more than the gross national product of 134 other nations in the world. そうして私たちのこの相関関係、お互いの人民の間の交流ということは非常にお互いにとって有益なことであります。我々の通商は年間400億ドルを超えており、そしてその金額というのは実に世界の135の国家の国民総生産を合わせたよりも大きい金額であります。In closing, let me point out that we cannot rest on our achievements. Your great admiral, Togo, in 1904 said, "After victory, tighten the straps of your helmet." それでは結びに私たちはこのような成果の上にあぐらをかくことは許されないということを申し上げたいと思うのです。皆様の英雄であるところの東郷元帥は1904年、勝って兜の尾を締めよとおっしゃいました。With success comes differences. We both want equal advantages from this great mutual trade. そうしてこういった成功を通していろいろなこの相違も発生してきております。この相互の間におけるところの通商を通して私たちもお互いにお互いのために益を求めようではありませんか。It's a great tribute to Japan that you will be the host of what might very well be the most important economic summit conference ever held. そしてまた現在までに行われたところのサミット首脳会談において最も重要であろうと思われるところのこの会談が東京で開かれるということは、日本で開かれるということは、これは日本に対する一つの大きな花向けであると思います。In addition, as a regional leader, you recognize along with us that Asia is the fastest growing economic region in the world, a region of rapid change,
and we are certainly moving into a new era in the life of our shared Pacific community. そしてまたこの地域におけるアジアのリーダーとしてこのアジア自体が非常に急速に発展しておりますが、その太平洋圏の一つの指導者として日本が成長していると信じます。The United States is a Pacific nation in history, geography, and interest, and the partnership between the United States and Japan is a cornerstone of our own foreign policy in this region of the world. 米国は太平洋における一つの国であります。それは歴史的にも地理的にも文化的にもいろいろな面から言えます。そうして私たちと日本との関係というものはこのアジアにおける平和の一つの礎であります。Together, I'm sure that you and we can be a force for hope, stability, prosperity, and peace in which all the world's people can share. 我々力を合わせれば希望とそうして安定と進歩のために私たちが力を合わせてそうして一つの確実な将来を築いていくことができると信じます。I would like to propose a toast to the health of Prime Minister O'Hara and Mrs. O'Hara, to the deep friendship and mutual respect and affection which exists between the people of Japan and the United States, and to the bright future which we share together. そこでカーター大統領は東総ご夫人のご健康のために、そして我々の国のその繁栄のためにトーストをなさいます。It gets warmer when you stand up to speak. 話しててちょっと暖かくなりますね。Yeah, the line. Can we go now? I'm just trying to get him. So it's not that bad. タイに来るわけですね。
Excuse me, please, please. Excuse me, sir, please. Nice. 怪我しますか？怪我してる。じゃあ向こうへ運びましょう。終わるまで待って。大丈夫。終わるまでね。
How do you like flowers, President? Very beautiful. What did you expect me to say? Very beautiful. Also very restful. Thank you very much for coming. Well, we're so proud to be here. Thank you very much for coming tonight. Glad to come back to this beautiful place. またこの立派な宮殿に帰ってまいります。 Jesus.
この度、アメリカ合衆国カーター大統領閣下並びに米夫人が国賓として我が国をご訪問になったことに対し、私はまず心から歓迎の意を表します。緑深まる今宵、大統領ご夫妻をお招きして宴席を共にすることができますのは喜びに堪えません。日米両国の関係は今から126年前、ペリー提督の来航によってその幕が開かれました。両国は太平洋に隔てられ、それぞれに異なった歴史と文化を有しているにもかかわらず、最も親しい隣人として互恵的友情の絆で結ばれていることを喜ばしく思います。閣下には大統領ご就任以来、たびたび諸外国を歴訪され、国際間の協調のために一方ならぬ努力をしておられることに対し、私は深く敬意を表します。我が国に対し、人に深い関心を寄せられる閣下が、我が国で最初の外国公館がハリス公使により設置された町、下田を訪問され、市民との対話の場を持たれると伺っております。これは両国間の親善を進める上に意義深いことと思います。今日、国際社会は政治、経済、貿易及び資源の面で対処すべき難問題を抱えていますが、日米両国は21世紀への展望に立って、これら諸問題の解決のために建設的役割を果たすものと確信しております。この度の大統領閣下ご夫妻のご来訪を契機として、両国国民はさらに深く理解し合い、実り豊かな信頼関係を築き上げ、両国の国益のためのみならず、世界の平和、経済の安定的拡大及び人類の福祉の向上のために相携えて貢献することを私は切に希望いたします。最後に4年前、私と皇后が帰国をお尋ねした際、帰国政府並びに帰国民から寄せられた配慮と好意に対し、改めてお礼を申し述べます。この帰国訪問中、各地において活気に満ちた市民生活に接しました。南部の緑野を見る機会はありませんでしたが、中西部で誠実な農民の営みを見聞できたことが思い出として心に残っております。また、日系人が各方面で米国国民として懸命に活躍している姿を目の当たりにして考えを深めたことは貴重な経験でありました。閣下ご夫妻のご滞在は極めて短期間ではありますが、どうか快適にまた有意義にお過ごしになりますよう期待いたします。ここに杯を挙げて大統領閣下ご夫妻のご健康とご多幸を恋願い、合わせてアメリカ合衆国の
繁栄を祈りたいと思います。Your Majesty, you do my country and the American people great honor by receiving me, my wife, and my party to this beautiful room. There is a strong sense of history here. The history of your ancestors as emperors of Japan, stretching back to the very beginning of the nation. The history of Japan's development as a nation with great world influence that began with the reign of your grandfather. And the history of relations between Japan and the United States, reaching back to the visit of Commodore Perry in 1853. We are proud to be part of this great flow of history, to build on the exchange of visits begun in 1974 by President Ford and continued during Your Majesty's memorable trip to the United States in 1975. The American people still remember fondly the warmth and the friendship of your visit with us. The past century and a quarter has seen the relationship between our two countries and between our peoples grow to be as busy and as close as between any two nations on earth. Together we have developed a combination of unmatched productivity and economic strength and a strong shared devotion to the ideals of freedom, democracy, and the betterment of mankind. Our relationship has seen times of great trouble and tragedy, but the close partnership we have forged in the last generation in the Pacific region and around the world amply justifies the common vision of the Japanese and Americans who saw in the 19th century that the future of our two nations would inevitably be linked. Our achievements together over the years in trade, in education, in science, in culture, in sports, in the cause of peace and friendship among nations are a triumph of determination and hard work. Your grandfather expressed that spirit eloquently in one of his poems. He said, "Even up a mountain peak which seems to reach the skies, we dare to say for him whose will is set on climbing it, there is
away. We have much to learn from you. You've succeeded in preserving the best of your own traditions while harnessing the opportunities offered by change. You've maintained a sense of community bonds, the closeness of families, a special grace and civility and gentleness in your relations with each other, despite the noise and the pressures of an industrial society. You preserved the special Japanese ability to create and discover delicate beauty and harmony in every aspect of life, from the simplest, most natural things to great architectural structures. At the same time, you've grown to be an economic superpower. You've harnessed the ingenuity and the creativity and energy of your people to gain the fruits of industry, technology, productivity, vigorous trade, prosperity, and growth. Most important to Americans, you've achieved all this in one of the most open, democratic, free societies on earth. You found a harmony between the dignity and worth of each individual human being and the responsibilities of shared effort and common purpose that a democracy demands. We live in a world of rapid, sometimes bewildering change. People in many nations are struggling to preserve the values of their cultures and their traditions while they meet the complex challenges of development and growth. Japan offers a model of hope from which all nations can learn. Your Majesty, I understand that at the beginning of each year, you plant a tiny rice seedling as a symbol of your hope that your people will enjoy a bountiful future. I am a farmer. I know about the hard work, the attention, the care that successful crops require. I share your faith that working together, both our peoples can enjoy a more hopeful, more prosperous future, and that together with our allies and our friends who meet with us this week, we can do much to spread the blessings of prosperity and peace to disadvantaged peoples around the world. During the next few days, leaders of great nations will represent the industrial democracies at the Economic Summit. It would be easy to focus only on the magnitude of the challenges we face in energy, in our own economies, in helping to meet the needs of the developing nations, in working together to build a more secure and a peaceful world. But I also think about the tremendous resources of our 7 nations, the resources of our economies, the strongest, most vital, most dynamic in the world, the resources of our farmland and agricultural systems, the most productive on this earth, our achievements in technology and science, in which we are unequaled, and the resources of our centers of learning and education and research, which attract students from almost every land. Most of all, I think of the resources of the spirit of the more than 1/2 billion free people in the major industrial democracies. I think of the strength of the ideals of freedom and individual dignity that our nations embody, ideals that still exert an almost magnetic attraction to disadvantaged people all over the earth. I have no doubt that together we have the resources, the skill, and the dedication to assure that people everywhere can be adequately fed, that our factories and farms and homes can draw on abundant, secure sources of energy, that the prosperity so many of us have enjoyed can be shared by others, for whom life is little more than a struggle to survive from day to day. I'm confident that together we can build a world in which all peoples can live in peace.